Buenos días. Es un honor estar en Perú presentando la Serie Lancet. My Spanish is very poor, I apologize. And so if you forgive me, I will continue my presentation today in English. Ladies and gentlemen, this is, I think, a remarkable and I would say momentous occasion. Not because we're gathered here to announce the launch of a new series within the Lancet on early child development with the leadership of the government of Peru, CSOs, global foundations, UN agencies, but because within the series we set out an evidence-based roadmap that, if acted upon, will improve the lives of hundreds of millions of children and allow countries to reap the economic dividend of a more healthy and productive society. Within the Lancet series, we provide a new assessment of children at risk. And I know here in Peru, you've made remarkable progress through your investments in young children. But that is not the case in all countries. Indeed, we estimate that around the world, 240 million children, that's 43% of children under 5 years of age in low and middle income countries, are at risk of poor developmental outcomes due to stunting and poverty. Importantly, this risk is not, or varies significantly across countries, those that are low, middle, and upper middle countries. But the burden remains the highest in sub-Saharan Africa, with a remarkable 66% of children at risk of poor developmental outcomes. Evidence suggests that accumulated adversities are often more detrimental to children's development than a single adversity. Nurturing care depends on thriving families. Multiple adversities affecting families could undermine their capacity to provide this care. And we know that as the number of risk factors increases, the severity of the impact on the child rises. And often, children in low and middle income countries are exposed to a greater number of these risks. Our calculations of risk have used poverty and stunting alone. And yet we know that other factors impact poor development. For example, in the 15 low-income countries where we have mixed data in 2010 or 2011, adding low maternal schooling and child maltreatment to the calculations increased the percentage of children at risk in these countries from 63% to 75%. Quite a remarkable number. So let's turn to the importance of the early years. As we consider the science that demonstrates how critical the early years are to lifelong health and well-being, I'd like to take you on a journey. It's an amazing journey. It's one in which every one of us in this room has been through. It's one which is completed by some 360,000 babies each year, or each day. It starts with a single cell, the fertilized egg, and then over the course of just 40 weeks leads to the birth of a remarkable
unique human being. We know then that over the next few years, that development continues till the day that young girl and boy goes to school, full of enthusiasm, full of excitement, ready to take on the world. We know that the blueprint, the architectural plans, if you will, for this development is contained within the DNA of that single cell, the fertilized egg. And this DNA is able to specify the broad strokes of that development. And just like the poor foundations of a house, poor quality environments impair a child's later development, particularly of his or her brain. These children fall further and further behind, creating the inequities in health and economic achievement that we see within and between many countries today. Let's consider how early environments affect the developing brain. El cerebro necesita una dieta balanceada, necesita proteínas, necesita lípidos para crear las conexiones entre las células y necesita micronutrientes para que esas células del cerebro funcionen de manera correcta. Sabemos que niños malnutridos tienen problemas no solo en lo que se da en la provisión de estos aspectos que van a apoyar el desarrollo del cerebro, pero también esta mala nutrición impide que los nutrientes vayan de una manera correcta a su cuerpo y a su desarrollo. Sabemos también que los ambientes de aprendizaje social también es importante. La pobreza es un promotor, podemos decirle, de este retraso y también se crean disparidades en lo que se refiere a la salud y a la educación y sabemos también que la estimulación temprana es absolutamente crítica para el aprendizaje del cerebro. Y vamos a hablar un poquito más en detalle sobre esto en un minuto más. Sabemos que este desarrollo necesita ocurrir dentro de un ambiente protector. Simplemente la negligencia no nos permite la estimulación que es absolutamente esencial para las funciones del cerebro y los resultados del abuso en muchos en niveles elevados de cortisol, que también es tóxico para las células cerebrales. También sabemos que los niños que están en ambientes de crisis van a poder ser protegidos de esta diversidad si es que tienen buenos lazos familiares dentro de una familia. Y también sabemos que el ambiente físico también es absolutamente crítico para apoyar el desarrollo del niño. La polución del aire está asociada a un pobre desarrollo cognitivo de los niños y parecería estar ligado también a un corte, a hacer una barrera entre la sangre y el cerebro que va a ocasionar disrupciones inflamatorias en el cerebro. Y sabemos que el cambio climático también nos impacta a todos, pero tiene un impacto aún más mayor en el desarrollo de los niños. También sabemos que este desarrollo del niño tiene que estar dentro de un tiempo. Hay periodos muy sensibles en lo que se refiere al desarrollo del cerebro. Dentro de un cerebro que se desarrollan las neuronas, empiezan a formarse en días, simplemente a los días de la concepción. Y a las 4 semanas de gestación, estas células se dividen como, de una manera absolutamente loca, casi como 250,000 nuevas células se forman cada minuto. Y en el momento del nacimiento hay cerca de 1.000 billones de neuronas en el cerebro de un niño. Esto es casi tanto como estrellas hay en el universo.
Most of the Una neurons vez have que formed, se han formado la and that mayoría de estas occurs neuronas, y within esto the third sucede trimester dentro del largely, tercer the brain starts trimestre, to wire itself, empieza el cerebro a making conectarse, connections haciendo between neurons conexiones dentro de through a las mismas process neuronas called en synapse un formation. proceso que se You can llama see formación de that sinapses. process in Ahí pueden different ver stages en of human este development in proceso en the diferentes slide. estados de la formación humana, en esta These diapositiva que connections tienen. Estas underlie conexiones our ability to subyacen sense, nuestra to learn, posibilidad de aprender, de remember, sentir, and develop recordar y feelings and desarrollar behaviors. sentimientos y comportamientos. During this time, Durante the este child's brain tiempo, is like a el sponge. cerebro del niño es como una esponja. It senses Simplemente everything around siente him. todo lo que pasa alrededor. It craves Simplemente stimulation, quiere estimulación, está loco por obtener and más it estímulos craves y también experiences, quiere nuevas and it craves experiencias these y quiere in que se supportive tenga esto and y que secure se tenga environments. dentro de un ambiente de apoyo y seguridad. In the months after birth, En los meses siguiendo somewhere el between nacimiento, en algún momento dentro 1,000 de and algo como 10,000 new 1000 y connections are made 10.000 every nuevas single conexiones second. se crean cada segundo As the a baby medida grows que el older, bebé during the está first year sintiendo and este subsequent ambiente. years, A medida que el bebé the crece, brain begins to el cerebro eliminate empieza those a connections eliminar that algunas de estas are conexiones not que used very no often, se van a utilizar de and to manera muy reinforce frecuente y va a those connections reforzar that are used aquellas otras often. conexiones que se usan de A manera process of continua. refining Entonces es un and proceso pruning the wiring of the para brain refinar that y essentially cortar lo underlies bueno our y ability to mejorar learn and remember. cortar lo malo y mejorar lo bueno, y esto simplemente va a ayudar nuestro proceso de The wiring of aprendizaje. the brain Simplemente todas estas occurs in a conexiones en el series of cerebro waves se dan de or manera de sensitive varias periods ondas o during late periodos pregnancy sensitivos, estos al and infancy. finalizar, desde el momento del fin If the brain del fails embarazo y to los receive primeros meses. appropriate Si el experiences cerebro no during these recibe sensitive estas periods, experiencias durante for estos example, periodos as a result of sensibles, neglect, digamos, por falta de or this atención, process occurs o in este environments of proceso stress or se lleva a abuse, cabo en ambientes then the donde hay mucho formation of estrés y these abuso, entonces connections la will be formación de estas impaired, conexiones and va a brain ser structure dificultada y and la function will be estructura del damaged. cerebro puede ser dañada. As you can see from Como this ustedes slide, pueden ver en esta diapositiva, those pathways that are estos important for caminos son senses, muy for importantes vision and hearing para la and smell visión, and para el taste, oído, actually develop para during simplemente late los pregnancy sentidos and go que se on desarrollan through infancy. durante el embarazo The y child se in the mantienen womb can durante hear. la infancia. The child can differentiate between Un niño languages. puede diferenciarse The child's también en ability todo lo que to sí, en taste capacidades de develops in the womb. lenguaje, también para el sentido There's a lot that goes del on gusto. Hay prior to mucho que birth. se da o que se lleva a cabo o que After sucede birth, antes del those regions nacimiento. of the brain Luego del important nacimiento, for esas regiones que son learning and importantes en memory el cerebro para el become wired. aprendizaje y para la And then memoria later van a estar on in interconectadas the first year con and estas conexiones, subsequent years, y en el primer those año y en los años areas important for higher subsiguientes, cognitive function estas wire conexiones themselves. Now, van as I a said, it's dar las critical funciones that the cognitivas. brain Entonces receives es the absolutamente appropriate importante stimulation que el when that cerebro wiring reciba is todos occurring. los estímulos And if it necesarios a doesn't, medida que se those crean todas estas capabilities for the conexiones. child Y si will no be se hace, impaired. las capacidades del niño van a ser disminuidas. It's also important También es muy that this importante development que este occurs desarrollo in a se lleve a secure cabo and dentro de un protected ambiente de and nurturing protección y seguridad. environment. These are Estas two son brain scans dos of 3-year-old children. visiones del One cerebro child de dos niños. Por un lado to tenemos the left un niño al is lado a normal izquierdo, child, es un received niño appropriate normal que ha recibido developmental todo care. el The child on the cuidado right para su desarrollo normal, is y subjected el to niño de la extreme derecha está neglect. sujeto a un abandono extremo. You can see that the Pueden child's brain ver is que el smaller. There are cerebro de este niño es más less pequeño, brain cells hay formed in that menos brain, células y neuronas que se han and formado, they have fewer y of those tienen connections menos that de estas support brain conexiones que function, van a learning, apoyar memory, las and funciones de behavior. aprendizaje, comportamiento, In memoria. part, they didn't En receive parte, estos the niños de la appropriate derecha no han experiences recibido during las those experiencias sensitive necesarias periods. durante esos periodos sensibles a los cuales nos hemos But referido. also because the Pero también hormones produced porque as a result
of lo the que chronic esto ha sido neglect un and producto elevated stress del are abandono themselves y el toxic to the extremo brain cells estrés and their que ha connections. producido toxicidad en la elaboración de estas neuronas. This is another scan, brain scan. Este es It's non-invasive, it's just otra taking a picture tomografía of the del brain. cerebro, But what it does is pero show lo que hace regions, es the mostrar regions in red las are regions regiones, where las regiones en rojo glucose is son being used es actively. donde It shows la where glucosa se está the usando brain activamente, is es donde functioning el cerebro está highly. funcionando más. Again, on your left, Y this nuevamente is del lado brain scans izquierdo, esto es from a study otra led by tomografía a de un researcher at Harvard estudio called Charles hecho Nelson, por who un looked investigador, at Charles children Nelson, que miraba a from niños Romanian orphanages de who were orfanatos de abused and neglected Rumanía que habían sido severely in abusados their y infancy. maltratados And what you can severamente. see is Lo que that ustedes pueden ver the es child on the right who was abused and el neglected niño de la has derecha ha sido very little abusado, brain dejado de lado activity y tiene in muy those poca regions actividad circled in cerebral comparison en esas with the normal áreas child. en círculo And these comparado con un regions niño are the normal. regions that are Y estas important for regiones son las regiones sensitivity que son and responsiveness. importantes para la So sensibilidad it's not y para la surprising respuesta. Por lo tanto, that the no children that were es neglected are sorprendente que los not niños responsive or que less hayan sido responsive dejados de lado to o care. respondan menos, Now this is respondan an menos. extreme Y esto example, es un ejemplo extremo, but we know that pero there is a sabemos gradient de que hay una in which gradiente greater en abuse donde results in poor brain el function. mayor abuso So what resulta are the mechanisms by which the en environment menor uso del can cerebro. impact Entonces, ¿qué this tipo de development? cosas pueden, de este ambiente Well, I pueden said impactar earlier el on that the desarrollo? environment Como can decía, interact with this genetic blueprint for que se development, puede the architectural tener plans una to make interacción a con child. este mapa We know that genético del desarrollo del while all of niño. us have Mientras todos something nosotros like tenemos algo 99% como of our 99% DNA de is nuestro exactly the ADN, same, que es exactamente there lo are mismo, very small existen differences in algunas our muy pequeñas DNA diferencias sequence en nuestra that make secuencia. us all look De hecho, different, nos hacen que that give us different veamos abilities diferentes, and nos dan capabilities, diferentes destrezas y that capacidades lead to que different llevan a risks diferentes of riesgos disease. de enfermedad. And what the environment Y does lo que el ambiente is hace either es make, ya sea it interacts with that risk, either interactúa con ese worsening the risk riesgo, ya sea or mitigating empeorando el riesgo o the risk. mitigando el riesgo. Just one example, we Solo un had ejemplo, done some studies hemos hecho where algunos we looked at estudios donde hemos genes visto that genes predispose que están towards adult predispuestos obesity. hacia la And we obesidad found when we looked at adulta. young children Y lo hemos that we could encontrado see cuando that vemos those a niños genes jóvenes que affected podemos ver very early que growth esos rates of the children. genes afectan But desde muy temprano interestingly, la tasa de in crecimiento. those Pero de children manera that had been interesante, en aquellos exclusively niños breastfed, que solo that han risk tenido of obesity was taken back down amamantamiento to those exclusivo, children that didn't have that estos risk. han tenido mucho So menor interventions riesgo que los can otros be niños. positive, Así que las intervenciones pueden ser just in the case that some positivas, environments can be solo, negative. solo que en el caso de que Another cierto way in which ambiente the sea environment negativo puede can significar interact with negativo. this genetic blueprint En otros casos is este not ambiente by puede altering the interactuar sequence of con our DNA. We este can't do that mapa once genético, that no es single cell alterando la has been secuencia, made. porque esto es algo que no se puede hacer, But we know pero that the sí environment can sabemos que put el a ambiente chemical puede poner mark una marca on that DNA. química en ese ADN. And those chemical Y esas marks marcas alter químicas whether alteran ya those sea genes si function esos or not. genes funcionan o no. And so the environment can Así que directly el impact ambiente puede which genes are turned impactar on and which directamente genes are turned off, en el sentido de qué affecting that genes blueprint van a for development. predominar y cuáles no, afectando de alguna manera el mapa I've genético described de la how persona. pregnancy He environments can descubierto impact cómo los the future entornos del development of the embarazo child. pueden impactar en el desarrollo However, futuro del what we niño. know is that Pero lo que within that sabemos pregnant es woman que is not only dentro de esa her mujer child, embarazada no solo está su but within that criatura, fetus sino que dentro de are ese the feto developing germ cells están of her grandchild. las, And so that las pregnancy células germinales de includes su 3 nieto o generations. nieta. Así que
We also know that ese those embarazo incluye chemical varias marks generaciones. that I told you Y about, también by se which the pueden marcar environment estas can marcas change químicas donde el the ambiente genetic puede blueprint for cambiar development, el mapa can be genético passed from de one la persona generation y esto se to puede another. pasar de una generación And a so what otra. science tells us Así que lo que la is ciencia that we nos need dice to es que consider the necesitamos importance of considerar these la early environments, importancia de not estos just for the entornos current tempranos, no generation, solo para la but for generación future actual, sino para generations. las futuras generaciones. And while I've talked mostly about Si the bien health of the mother, hemos hablado we're sobre now todo de la salud understanding de more la and more madre, that the ahora health of the estamos father entendiendo más pre-pregnancy que is la equally salud as del important. padre antes There del are studies embarazo that es show igualmente importante. that Hay men estudios who que suffer muestran que los depression hombres que sufren de prior to depresión them conceiving antes de children concebir are niños able to pass on pueden anxiety pasar traits to algunos their children rasgos de through those ansiedad a chemical sus niños marks a través de that the esas environment puts on marcas their DNA. químicas que se ponen Similarly, en el men that ADN. De la misma are forma, obese hombres que prior son to obesos conception antes de la can concepción pass that pueden obesity pasar trait ese on rasgo de to their obesidad offspring through those a sus epigenetic or those hijos chemical marks. And a importantly, través de esta if they epigenética exercise prior to conception, y de la misma that forma si effect is hacen wiped out. ejercicio So antes, we eso need to también puede not afectar just consider positivamente. the Así que importance of the no first 1,000 solo days, but we need to tenemos que consider the considerar period solo la pre-conception importancia and look at the durante el health embarazo, capital sino también that el periodo parents bring antes in de to that del pregnancy. embarazo y la influencia que ambos padres pueden tener en el So I've éxito de ese told you embarazo. that early life Les is he a dicho period que of la high edad brain temprana plasticity, where es differences in un cognitive, periodo donde hay social, diferencias and emotional development cognitivas y start desarrollos to consolidate. emocionales y se empiezan a Poor consolidar nutrition todas estas cosas. La stunts brain mala growth in the same way nutrición that it impide el stunts the growth desarrollo of the body. cerebral de la misma forma que lo hace con Experiences el cuerpo. impact brain Las development, experiencias including the impactan el number of desarrollo nerve del cells cerebro, present incluyendo el and the número formation of de connections neuronas between nerve presentes cells y la that formación de impact brain conexiones function, entre including ellas que llevan memory a la and learning. función del cerebro, Neglect incluyendo la or abuse memoria y can el lead to chronic aprendizaje. elevations in stress hormones that are El toxic to despojo y el brain development. abuso puede llevar a And as I've elevaciones just said, crónicas de las we now hormonas de know that estrés environments que can son impact the tóxicas developing para el brain cerebro and how the y pueden impact of tener un adverse impacto environments is passed from one generation en to eso. another. Y acá vemos otros ejemplos pues de cómo el ambiente So the puede healthy brain impactar requires el nutrition desarrollo de las personas. and health Si and el desarrollo stimulation requiere and nutrición, protection. salud, estímulo y And this protección. is really the Y central esto tenet es of the realmente Lancet la series, parte principal the de la serie importance Lancet, of la nurturing care. importancia de la nutrición So nurturing care y del cuidado. envelops early child development. Este It cuidado comprises all the essential elements for a child to grow incluye physically, todo el desarrollo mentally, de and la socially. temprana It infancia, includes incluye todos los nutrition, elementos esenciales de healthcare, crecimiento físico, love mental and y social, security, la protection nutrición, from el cuidado danger, de salud, la and protección del opportunities to learn peligro, amor, and discover seguridad the y world. oportunidades para aprender y descubrir el mundo. Nurturing care is Este fostered cuidado by supportive nutritivo es environments. promovido por entornos It is que provided sean by parents and patrocinadores, que caregivers. promuevan Their el entorno capacity ecológico. to La provide capacidad nurturing de los care padres para is affected brindar by este their cuidado well-being, nutritivo es safety, afectado por su security, propio bienestar, and su integration into the seguridad community. y su integración a la comunidad. Health, nutrition, La salud, la education, nutrición, la social and educación, child protection la services protección, los servicios de strengthen the protección capacity social of al parents niño and caregivers fortalecen to provide las nurturing posibilidades care. de los padres para dar este National cuidado policies nutritivo. support Las families and políticas caregivers nacionales apoyan and a las guarantee the familias services y a los they doctores de require, cuidado for y example, garantizan employment los and social servicios que protection requieren, como and empleo, health care. protección social y salud. So we need to rethink Así que child tenemos que development. repensar el desarrollo del niño. There's no question No that the hay first duda 1,000 days of life, de que las from primeras conception días de la to vida, desde early la infancy, concepción
is a critically la important. infancia It's temprana a es time muy crucial. when Es un 85% tiempo donde el of brain development is 85% completed. del desarrollo del cerebro But we also se need to termina, consider da. that Pero también tenemos first que 1,000 considerar days que in a los life course primeros 1000 perspective, días en el curso de una because the vida, adolescents porque la that adolescencia will become the next parents van take a into the pregnancy llevar, que van a ser de los siguientes effects, padres, van a llevar environmental al effects on their embarazo. own health and well-being El that can ambiente impact impacta their en su children. bienestar y eso puede impactar And en so los we niños. envision this nurturing Así que care vemos que este being cuidado positioned nutritivo within a life tiene que estar en course posición approach. para tener un abordaje integral. Within the series, we Dentro de la serie reviewed hemos revisado interventions that positively impact nurturing care intervenciones from multiple que sectors, impactan de from manera health and positiva nutrition, el cuidado WASH, nutritivo, diferentes education, sectores, social protection, salud and y child nutrición, protection. protección social I'm not going to go y into the otros. No details of voy a those. entrar You en los can read detalles those de in esto, lo the pueden Lancet report leer en el themselves. But we informe conducted a Lancet, comprehensive pero review of intervention hemos studies hecho across una reproductive, revisión maternal, newborn, integral and child sobre health, la parte de los nutrition, padres, parenting, la early temprana, child education, la educación maltreatment temprana, prevention, la prevención and contra el maltrato. we tailored our search strategies to the existing evidence within these sectors. We identified, as a result of this review, detailed, effective interventions that positively impact aspects of child development across the first 1,000 days and the life course. And some of these are put here, but you can see the rest in the journal itself. To date, most often, these interventions are delivered as single interventions of single sectors. But within the Lancet, we suggested that these interventions need to be packaged into consideration of the unique set of risks and adversities that define complex environments and nurturing care. And then we need to identify delivery platforms to provide these packages of services. There are many advantages of combining the packages of nurturing care. They address common risks, they benefit multiple child outcomes, there's a coordination and consistency of messaging. It should lead to efficient use of resources. And it's practical for families to see a whole child approach. Families don't see the different sectors that we have. These sectors get in the way of families providing nurturing care. They see a whole child approach. So in summary, we know now what interventions are effective. And what we need to do is to guide and how to achieve ECD promotion at scale. Thank you very much.